Okay, my dear student, welcome back to group 17th elements in session number 18. In the previous session, to discuss about the chlorine and its properties and hydrogen chloride and its properties. Today's session to discuss about the oxo acids of halogens. You already studied in your previous session the oxo acids of sulfur and oxo acids of an phosphorus. Clear? Same as an oxo acids of an halogens. You have to observe that oxo acids of chlorine only. What are the other oxo acids of an fluorine, bromine and iodine? First, HOCl, hypochlorous acid. The structure Cl contains 3 lone pair of electron on chlorine. Clear? And OH bond. Formula HOCl. And second, chlorous acid, HClO2 or HOClO. What is the difference between HOCl and HClO2? Only differ one oxygen atom. What is the valency of an oxygen? 2. The one lone pair is bonded to one oxygen atom. Hypochlorous acid ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಉಳಿದಿರೋ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Cl and OH bond is same for all 4 oxo acids. Only and one addition of an oxygen atom ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. That is the structure. The lone pairs 2. Next, chloric acid, HClO3 or HOClO2 and another oxygen atom is bonded by using another lone pair. C double bond OH, one lone pair is remaining. And next, perchloric acid, HClO4 or HOClO3, C double bond O and OH. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. This is the structure of oxo acids of an halogen. Okay. Otherly ಯಾವುದು particularly chlorine. Next, what about the oxo acids of an fluorine? Okay. Oxo acid fluorine, it form only one type of an oxo acid, hypofluorous acid, HOF. It's an highly unstable. Clear? It's highly unstable. It decomposes to give an HF and H2. Okay, it's an highly unstable. Next, another important point, in all oxo acids of an chlorine, the hybridization state of an chlorine is an sp3. The hybridization state of an chlorine is an sp3. In all oxo acids like HOCl2, HClO4, the hybridization of an chlorine is sp3, no doubt. Next, HOCl, hypochlorous acid, and HOBr, hypobromous acid, and HOI, hypoiodous acid. Out of this, which one is stronger acid? These are very important for your competitive exam. Out of HOCl and HOBr and HOI, which one is a stronger acid? Let us consider first. Among 3, HOCl is a stronger acid. Let us consider first the oxidation state. +1, illu kuda +1,
ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ +1. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Cl ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, Br+ and I+. Why it is a stronger acid than HOBr? It is stronger acid than HOI. Let us consider HOCl, HOBr, HOI. First point, you have to observe chlorine is more electronegative than bromine, which is more electronegative than iodine. Out of 3 halogens, chlorine is the highest electronegative and iodine is the lowest electronegative. Acid means what? A tendency to give an H+ ion. ಈಗ ಇದು H+ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಏನ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more electronegative than chlorine. It pull the electron density towards itself, and this the OH bond, the electron density, it's move onto an oxygen. ಎಲ್ಲಾನು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಎಳ್ಕೋ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ it attract towards itself. Clear? That is the first observation. Next, out of HOCl and HOBr and HOI, which OH bond is weaker? That's one very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರಿನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಡೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Iodine is a very less electronegative than bromine, which give an electron density, maximum electron density oxygen ಕಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ತಾನೆ. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ OH ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೀಕ್ ಆದಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ HOCl is gives an H+ ion very easily than HOBr, which gives an very easily than HOI. That is the reason for that. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. SClO4 and ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 4 ಆಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್? ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SClO4 is a stronger acid than SClO3, which is stronger than SClO2, which is stronger than HOCl. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. SClO4 stronger acid than SClO3, SClO3 stronger acid than SClO2, which is stronger acid than HOCl. What is the reason for that? In your previous classes you have already studied conjugate acid and conjugate base. Conjugate acid and conjugate base, they differ only by a proton. Okay? SClO4 is a stronger acid because in easily formation of an anion ClO4 minus. That is the reason. ಇವಾಗ SClO4 ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ClO4 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, what is the differences between ClO4 minus and SClO4 minus? differ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. Conjugate acid and conjugate base differ only in proton only.
That is the reason for the increases the acidity of an oxo acids of an chlorine. Okay, na? SClO4 is the strongest acid because the more stability of an anion or an easily formation of its conjugate base. The order of the stability is also decreases. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ interhalogen compounds or interhalogens. What is inter? ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇಂಟರ್ between two of what? Halogens. Interhalogen compounds means the compounds formed when the two halogens reacts between them. Okay, halogen ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ halogens called interhalogen compounds. What are interhalogen compounds? Compounds formed by reaction between halogens among themselves. For example, Cl irutte, reaction with an F produces an ClF. Br irutte, reaction with F produces an BrF. Cl plus F produces an ClF. ClF is called what? Interhalogen compounds of what? Chlorine and fluorine. BrF what? Interhalogen compounds of what? Bromine and fluorine. Next, let us consider some important preparation of an interhalogen compounds. Iodine, chlorine to gives 2ICl. Correct nodi. ICl. Cl2 plus F to gives what? 2ClF. ClF plus F2 at the temperature 475 to 575 Kelvin to gives ClF3 and bromine Br2 5F2 excess ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ F2 to gives 2 BrF5. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸೇ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the important points are the properties of interhalogen compounds. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದು ನೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ನಾವು? ನೇಮ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಅಯೋಡಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್? ಅಯೋಡಿನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಯೋಡೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಅಯೋಡೀನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Cl ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಅಯೋಡೀನ್ ಮಾನೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ? ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಅಯೋಡೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಅಯೋಡೀನ್ ಮಾನೋಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೈ, ಮೂರಿದೆ, ಟ್ರೈ ಫ್ಲೂರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5, ಪೆಂಟಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪೆಂಟಾ ಫ್ಲೂರೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ interhalogen compounds? First properties. Interhalogen compounds are highly reactive than halogens except fluorine. Fluorine ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು interhalogen compounds are more reactive than halogens. So, very important. For example, give reason. ICl
is more reactive than Cl2 or Br2 or I2 except fluorine one bit. Interhalogen compounds are more reactive than halogens except fluorine. What are the reason? Suppose ಈಗ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ Cl2 ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Cl atom ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Both are 3p element 3p orbital combine ಆಗಿ the overlapping of same atomic orbitals. Clear? Next ನೋಡಿ I ಮತ್ತೆ Cl. Iodine larger size ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು 5p ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು 3p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್. Clear? The bond between two similar halogen atom is stronger than the bond between two dissimilar halogen atoms. Hence, interhalogen compounds are more reactive than halogen except fluorine. That is the reason for the interhalogen compounds are highly reactive. Suppose in exam alli give reason ICl are more reactive than Cl2. ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಈಸ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Cl ಆ್ಯಂಡ್ Cl. ಹೆನ್ಸ್ ICl ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ Cl2. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ interhalogen compounds. The second properties, interhalogen compounds are covalent in nature. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 16 ನೋಡಿ, ದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 10 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ interhalogen compounds are more covalent than other compounds. That is the second properties. The next, in interhalogen compounds, the central atom is the largest atom. Suppose ಈಗ ನೀವು ClF3 ಅಂತ ಬರೀತೀರ, ಆವಾಗ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ Cl ಬರೀತೀರ, ಆಮೇಲೆ F ಅಂತ ಬರೀತೀರ. In interhalogen compounds, the central atom is present in the atom of a halogen having the largest atomic size. These are the properties of an interhalogens. Next, interhalogens undergoes an hydrolysis. Interhalogen compounds undergoes an hydrolysis to give what? Interhalogen compounds undergoes an hydrolysis means what? Addition of and water. Interhalogen compound undergoes an hydrolysis to give what? Till ನೋಡಿ ICl, Cl minus ಇದೆ. It's called what? Halide ion. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ I ಮತ್ತೆ Cl ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ Cl minus ಬರೆದಿರಾ? Cl is a more electronegative than iodine. Interhalogen compounds undergoes an hydrolysis to the formation of an halide ions having more electronegative halogen atom. That is the reason. It undergoes an hydrolysis to give an halide ions having more electronegative halogen atoms. Okay, these are the properties of an interhalogen compounds. What are interhalogen compounds? How it is prepared? What are the properties? Interhalogen compounds are covalent in nature, and that's property is very important. Interhalogen compounds are highly reactive than halogen except fluorine. Okay, middle student. Okay, this is a completion of your group 17th elements. In the next session, move on to group 18th elements. Okay.